Good evening, everyone. So we are in our sixth week, I suppose. So we have been continuing these classes from the month of August. So we have successfully come into our sixth week. So the students who have missed the previous classes, you can always get them through the links that I just shared on the Zoom chat. And anyway, I will be sharing them in the Telegram group and in the WhatsApp groups also. And one more announcement, we have changed our platform from WhatsApp to Telegram because there are many students, so I can't manage everything through WhatsApp because more than 265, we have exceeded that number. So we have made a new Telegram group. So for the students who are joining for the very first time, please be aware, we'll be communicating through the Telegram group from now onwards. And yes. Yeah, that's fine. The ones who do not have Telegram, you can use the link and join. But however, the announcements and all that are shared in the Telegram group. So I will try to send those in the WhatsApp group also because it's a little bit difficult for me to manage all three groups because there are many students messaging, calling at the very same time. So Wednesday, it is quite a busy time period, this 4:30 to 5, that period. So yeah. And yes, now I'm getting so many texts about this passive voice, indirect speech, reported speech, that lesson. So I have already covered those two lessons in the previous weeks. Mang A lessons deka කලින් cover කරලා තියෙනවා. අපි කලින් week එකක weeks දෙකක ඒ දෙක cover කරා. ඒ උනාට ඔයගොල්ලන්ට හදිස්සියෙම පාඩම් කරන්න ඕනේ නම් ඒ link එක ගන්න පුළුවන් YouTube channel එකෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සරහට ආපහු ඒ lessons දෙක cover කරනවා. එතකොටත් ඕගොල්ලන්ට ආපහු catch up කරගන්න පුළුවන්. Okay, so yeah. And we have started revising tenses. So I hope you can remember what I taught you last week. So today we are going to do some questions also at the end of the session. And before we go for the questions, we'll start with the theory part. So yeah. And I think we have teachers who have joined for today's session. So welcome everyone. Yeah, so many teachers also contacted me and they wanted to join the class because it's a new experience for them also. And some of the groups like from schools, whole groups have connected. So make this a good chance because I will be sharing many important stuff in this class. Okay, so then we'll move on to today's lesson. And I hope you have revised what we did last week. So today we are going on a different topic. So last week we covered simple present tense. How do we use it? What is the structure? What sort of sentences can we make using that tense? And all that. So today we are going to look at present continuous tense. So ada api balanne yanne second tense එක. And already I have taught you about the 12 tenses. So මං සිංහල ඉංග්‍රීසි සමසමව පාවිච්චි කරන්න මොකද සමහර ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි එකපාරට අල්ලගන්න අමාරුයි කියලා පොඩ්ඩක් කිව්වා. So I will use both the languages, right? So when you get the topic, this tenses topic, there are 12 tenses in English language, right? So you have present, you have past, and then you have future. So under these three, මේ තුන යටතේ, again it is divided into another four. So තව කොටස් හතරක් තියෙනවා. Now if we take present tense, we have simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Right? And one more important thing, in this class, I'm not just training y'all for the paper, I'm training you for life. So you need to know when and where to use them in real life also, not just in the paper. Okay, so we'll start with the structure. Now, if anybody knows the structure, you can quickly send your answers in the Zoom chat. Now, how do we create a positive sentence using present continuous tense? If you know, please send your answers in the Zoom chat. And අලුත් ළමයිට මම ආපහු කියන්නම් Zoom chat එකේ ඔයගොල්ලෝගේ answers එවන්න පුළුවන්. ක්ලාස් එකේ ගොඩාක් ළමයි ඉන්න නිසා මට හැමෝටම අවස්ථාව දෙන්න අමාරුයි කතා කරන්න. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝගේ answers, questions හැමදේම Zoom chat එක හරහා එවන්න. මම ඒ හැම එකකටම උත්තර දෙනවා. Okay? Yes.
I can see some answers coming up. So I asked about the structure. Now, when you create a positive sentence using present continuous tense, what is the structure? මොනවද අපි මේකට දාන කැලි ටික? Yes, Jamima, very good. I can see some correct answers coming up. Yes, Udara, Chiran, Netmi. Yes, I can't read all of your names. Yes, Daham's also correct. Yeah, some answers are correct and some answers are wrong. So let me teach you the correct structure for positive sentences. So positive sentences කියන්නේ මොනවාද? Negative කියන්නේ මොනවාද? Question form. What are these three? Now last week also I taught you there are three types of sentences that you can use in any tense. Now even in present continuous tense you have three, right? You have positive, negative, and question form. So when it comes to positive sentences, you have the subject and then you have a helping verb, or else we call it the auxiliary verb. What is it? Am, is, are. Am, is, are. Remember guys, you have to know this. Make අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕන. මං simple present tense කරද්දි passive voice reported speech මේ හැම අවස්ථාවකම මතක් කළා be verb කියලා අපි නම කිව්වට the forms verb form එක එන්නේ am, is, are කියලා it is in present එකේදී අපි be verb එක use කරනකොට එන්න ඕන am, is, are කියලා. So in present tense, even if we call the verb the be verb, the verb forms should be kept in am, is, are. Okay. So now what about the main verb? Pradana kriyapadayata api mokada karanne? Yes, we have to add ing. Run, running. Prepare, preparing. Walk, walking. Sleep, sleeping. So you have to use the ing form of the main verb. And what about, like, what is the name given? The may ing කිව්වට මේකේ අපි use කරන නමක් තියෙනවා. What is it? Present participle. That is ing form in other words. Okay. So ඔයගොල්ලන්ට ලේසියට මතක තියාගන්න පුළුවන් ing කියලා. Tense එකේ නම it is present continuous tense. Now you have to know the names of the tenses also, because as school children and especially as O-level students, you need to know which one is which and the structures for each and every sentence. Okay. So first we looked at positive sentences. So what do we have? Subject, am, is, are, and ing form of the main verb. අපි හරිම සරලව ගත්තොත් මුලින්ම positive sentence එකක තියෙනවා subject එක am, is, are. ඒ කියන්නේ be verb එක, helping verb එක, ඊළඟට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ එන්නේ ing form එකෙන්. Now I will show you some examples. Okay. Now here we have the structure. Can you see the examples that I have given you? I am speaking to you. I am speaking to you. And what are y'all doing? You are reading this. You are listening to me. So all of these are actions which are happening right now. No, now I gave you a hint already. Let me ask you another question. When do we use present continuous tense? I taught this a little bit last week. Can you all remember? When do we use present continuous tense? What are the usages? In which sort of situations can we use present continuous tense? Any idea about that? I can see already some correct answers. Yes. What about others? හැමෝටම අවස්ථාව දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ answers එවන්න. හරි answers මම read out කරන්නම්. Yes. Most of y'all have sent the things that we do now, something doing now, the action we are doing right now, things are happening right now. So those answers are actually more or less correct. But that is only one use. But did you know that there are three uses for present continuous tense, but you know only one. So do you all have any idea about the other two? ඔගොල්ලෝ හැමෝම එවලා තියෙන එක common use එකක් විතරයි.
හැබැයි uses 3ක් තියෙනවා. ඉතුරු දෙක දන්නවද? දන්න අය ඉන්නවා නම් එවන්න පුළුවන් answers. Yes, more or less you have said the same thing. Okay. So දැන් අපි present continuous tense එක use කරන අවස්ථා 3ක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් පළවෙනි එක ඒ වගේම common එක තමයි අපි හරියටම මේ දැන් කර ඉන්න දෙයක්. මේ හරියට මං කතා කරන වෙලාව වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් පවතින දෙයක් නම් if the action is happening right now or else if it is something that I'm doing right now, then you can use the present continuous tense. සිංහලෙන් කියනවා නම් එක් අදාළ ක්‍රියාව ඔයා හරියටම මේ දැන් කරන ගමන් ඉන්නේ. නැත්නම් අපි කියන්නේ කර ඉන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ වෙලාව වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් පවතින දෙයක් නම් දැන් හිතන්න අපි කියන එළිය වහිනවා. දැන් මේ තාම වහිනවා. It is raining outside. එතකොට මේ දැන් මං කතා කරන වෙලාව වෙනකොට වහින ගමන් තියෙන්නේ. It is happening right now. So that is the first use. Okay, Situmini, can you understand it? Amjad, can you understand it now? That is the first use. If you have any questions, you can ask them. Okay. I'm joining your spoken class tomorrow. Okay. So yes, I'm conducting spoken English classes also. Amhar. Yes. Please contact me personally for those classes. Okay. Yes. What about Situmini? Can you understand it? And yes, others also. Jamima, Fatima, Chiran. Yes, you all have sent me correct answers. So that is just one use. And one of you have sent a different answer. We already planned something. Now that is correct up to some extent, but that is not the correct answer. 100% hari nahe, but එයා චුට්ටක් ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Now first of all, we look at the structure. Okay, මම ආපහු usage එකට එන්නම්. ගොඩක් අය දන්නේ එක use එකක් විතරයි. හැබැයි අද මම ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නම් මොනවද ඉතුරු දෙක කියලා. Okay, so before going to that, you can see the structure. Now what about a negative sentence? අපි කියන්නේ කරන ගමන් නෙමෙයි ඉන්නේ. කන ගමන් නෙමෙයි ඉන්නේ. නිදා ගන්න ගමන් නෙමෙයි ඉන්නේ. So that is a negative one. We have not. I'm not staying, I'm not sleeping, I'm not eating, I'm not drinking, I'm not playing. So those are what? Negative sentences. Okay, and after the main verb එකට පස්සේ අපිට ඕනනම් තව කොටසක් add කරගන්න පුළුවන්, right? Now I will read out some examples given in this one, in this table. She is not staying in London. We are not playing football. So these are negative sentences. Okay, can you hear me clearly? සමහර අයට පැහැදිලි මදි කියලා එනවා connection issue එකක් වෙන්න ඇති. I think yes, Tarushika Satsarani කැඩි ඇහෙන්නේ කියලා කියනවා. හැබැයි අනික් අය yes කියලා එවලා තියෙනවා. I think it is your connection issue. I hope everyone can hear me clearly. If there's any issue, just let me know. I will check the internet connection. Okay, right? So we were talking about negative sentences. You just have to add not. Okay, let me show it properly. Okay, can you see that I have placed here a not? Can you see this now? She is not staying in London. We are not playing football. Okay. So these are negative sentences. I'm not doing something. Is it still like that? Okay, can you all hear me clearly? හැමෝටම පැහැදිලිව ඇහෙනවද?
Okay. I don't know. Some students are telling that it is not clear. Okay. I think it is clear. So we were talking about negative sentences. You have the subject, you have the helping verb, and then you have the not part, and then the main verb. So සමහර අය ඉල්ලලා තියෙනවා කලින් table එක පෙන්නන්න කියලා. Okay, මෙන්න මේක. So can you see we have am is are and then the ing form. මේක තමයි මම මුලින් පෙන්නපු table එක. සමහර අය ඒක ඉල්ලලා තියෙනවා. Yeah, so this is the structure, the basic one. How do we make the present continuous tense? Subject, am, is, are, and then the present participle form. That means ing. The present participle කියවම සමහර අය දන්නේ නැහැ. Present participle is ing form of the main verb. You know, singing, playing, dancing, eating, preparing. Okay. Right? Shall we move on to the next one? So this is the next one. So we looked at positive sentences and then negative sentences. What about questions? Or as interrogative form? අපි කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? Present continuous tense පාවිච්චි කරලා. It is very simple because you just have to change the positions of the subject and the helping verb. හරි ලේසි. මොකද අපිට කරන්න තියෙන්නේ subject එකයි helping verb එකයි තියෙන තැන් දෙක මාරු කරන්න විතරයි. Can you see like දැන් අපි මේ colors වලිනුත් පෙන්නලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තව පහසු වෙන්න. Look at the colors of the boxes that I've given here. So these are in yellow. We have it in the second block. But when you ask questions, you have am is are in the first block. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න අහනකොට ඒක මුලට ගන්නවා. And what are the three types? We have positive sentences, negative sentences, question sentences. So මේ තුන හැම tense එකකටම common. ඒ කියන්නේ මොන tense එකේ වුණත් අපිට වාක්‍ය රටා වාක්‍ය ಜಾති තුනක් හදන්න පුළුවන්. Positive, negative and question form. So when you ask questions, ගොඩක් අය පටලව ගන්න question form එකේ. අපි question එකකට කොහොමද හරව ගන්න සාමාන්‍ය වාක්‍ය? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන I am speaking to you. You are reading this. දැන් මට මේ වාක්‍යම question එකකට හරවන්න ඕන නම් ඔයා පොතක් කියවන ගමන්ද ඉන්නේ? Are you reading a book? So එතකොට what do we do? අපි are නැත්නම් මේ helping verb, the auxiliary verb, we take it to the front. are කියන කොටස නැත්නම් am is are කියන තුනෙන් helping verb එක අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි subject එක place කරන්න ඕන. So is he watching TV? ඔහු TV බලන ගමන්ද ඉන්නේ? Are they waiting for John? එයාලා John එනකම් බලන් ඉන්නවද? මග බලන් ඉන්නවද? Waiting for John? So like that you can create questions very easily. Only thing that you have to know, the only thing that you have to study is this am is are, all the middle part. නැත්තම් ටෙක්නික් එක එකමයි. ටෙන්සස් ඔක්කොගෙම මේ නෙගටිව් වලට කන්වර්ට් කරන විදිය, ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක හදන විදිය, ටෙක්නික් එක එකයි. හැබැයි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන what are the changes that we make to the main verb? main verb එකට කරන වෙනස්කම් මොනවද? s දානවද? es දානවද? ing දානවද? ඒ rules ටික. ඊට අමතරව helping verb එක නැත්තම් අපි කියන auxiliary verb එක am is are the, has have the, was were the, ඊළඟට අපිට සමහරලාට එනවා has been, have been, had been. ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන. So අපි මුලින් lazy එකේ ඉඳන් අමාරු එක වෙනකන් යන්. මොකද හැම level එකේම students ලා ඉන්න නිසා some students already know it, but it's okay. Think of it as a revision. But the students who don't have a clear idea about tenses, this is very important for you guys. Please try to catch them up from the beginning itself. මුල ඉඳලම හොඳට පැහැදිලිව අවබෝධ ගන්න. මොනාරි චූටි ප්‍රශ්නයක් හරි තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ දාන්න මම ඒ කොටස ආපහු වතාවක් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. Okay, so we'll look at it once more. මම කිව්වා වාක්‍ය රටා නැත්නම් වාක්‍ය ಜಾති තුනක් තියෙනවා. Positive,
negative and question form. So මේ sentences tenses ටික බැරුව ළමයි ඕගොල්ලෝ letter එකක් ලියන්න ගියත් speech එකක් ලිව්වත් essay එකක් ලිව්වත් හැම දෙයකටම බලපානවා මේ tenses කියන එක. So first you have to be yes. මොන කොටසද කියලා දෙන්න කියන්නේ මොන කොටසද කියලා කියන්න. එතකොට මම ඒ කොටස ආයෙ කියා දෙනවා. මොකද සමහර ළමයි මගදී join වෙච්ච අය ඉන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මග ඇරිච්ච මොනවාද ඒ කොටස කියලා කියන්න. So I will explain it again. Yes, will be කියලා අපි කියනවා දැන් අපි future tense වල she will finish, he will eat. So අපි future කරනකොට මම ඒ කොටස අද එන්නම්. When we are doing future tenses, we will cover that also. Okay. So here we are looking at present continuous tense. Present continuous එකේ structure එක බැලුවා. ඊළඟට වාක්‍ය ಜಾති තුනක් කොහමද හදන්නේ? දැන් මුල ඉඳන්ම හිටපු නැති අයට recording එක බලන්න. මොකද මට ආපහු මුල ඉඳන් ඔක්කොම කියා දෙන්න අමාරුයි. හරිද? දැන් මේ වාක්‍ය ಜಾති තුන තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මෙතන ඉඳන් අල්ලගන්න පුළුවන්. We have positive, negative and question form. ඕනම tense එකකට මේ ಜಾති තුන තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි අද බලන්නේ present continuous tense. Okay? Present continuous tense. ඒකේ තුන තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. හරිනේ? සමහර අය අහලා තියෙනවා. I hope it is clear. Now we know the structure. දැන් අපි structure එක දන්නවා. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි මේක පාවිච්චි කරන අවස්ථා මොනවාද? Like in what sort of situations can we use present continuous tense? කොයි වගේ අවස්ථාවලද අපිට present continuous use කරන්න පුළුවන්? දැන් අපි හැමෝම දන්නේ පළවෙනි එක. What is it? What is that we all know? Actions happening now. Actions happening now. ඒ කියන්නේ හරියටම මේ දැන් අපි කර කර ඉන්න දෙයක් නැත්නම් හරියටම මේ දැන් සිද්ධ වෙමින් පවතින දෙයක්. So the actions happening now, we call them, yes, what is the tense? Which tense should we use? Present continuous tense. Okay? Right. So then බලන්න අපි මේ actions happening now. දැන් මේකේ තව එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් teach කරලා ඉන්නම්. Then how do we use present continuous tense කිව්වම we have actually two main parts. ඇත්තටම මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Actions happening now and actions in the future. So අපි මුලින්ම ඕක බෙදනවා දෙකකට. Actions happening now, actions in future. So actions happening now කියන එක ආපහු දෙකකට බෙදෙනවා. Okay, so please listen carefully. හැමෝම හොඳට අහගන්න. This is very important. Present continuous, we have two main uses. Actions happening now, actions in future. හැබැයි මේ actions happening now කියන එක ඕගොල්ලෝ දන්නේ එකයි. Actions happening exactly now. හැබැයි ඕකේ තව දෙකක්, ඒ කියන්නේ තව එකක් තියෙනවා now කියන කොටසේ. මම ඒක වෙන වෙනම තනි තනියෙන් අරගෙන explain කරන්නම්. So look at the first one. Actions happening now. Right? So under that, you have another one. Actions happening exactly now. Exactly now කියන්නේ මොකක්ද? හරියටම මේ දැන් මම කතා කරන වෙලාව වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් පවතින දෙයක්. නැත්තම් මම හරියටම මේ වෙලාවේ කරන දෙයක්. කර කර ඉන්න දෙයක්. Now what I'm doing now? හරියටම දැන් මම මොනවද මේ කරන්නේ? I am what? ටග්ගාල sentence එක එවන්න බලන්න. What am I doing? Teaching. I am teaching my students right now. I'm teaching my students right now. Or else I'm explaining the lesson right now. Okay? Now what are y'all doing? ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? What are you doing? What are you doing? Just learning, listening. Yes.
especially listening. We are listening. We are listening. We are studying. We are learning. We are learning new things. Yes, I'm listening to my English teacher. Yes, very good. A complete sentence. Very good, the Hamsa. Yes, Fatima. We are studying and listening to our teacher. Very good. Yes, ekawage answers godak tiyena, so I'll read out one or two. So these are actions happening exactly now. හරියටම මේ දැන් අපි කතා කරන වෙලාව වෙනකොට සිද්ධ වෙමින් පවතින දේවල්. Okay. දැන් හිතන්න හරියටම දැන් මම මේ කෑම කකා ඉන්නේ. I'm having lunch. I'm eating my lunch. එහෙම කියනවා. Okay, now I'm going to show you some pictures. More like videos, let's say. Okay. I'm not sure if you can see this. ඕගලන්ට පේනවද මෙතන දැන් මොනාරි හෙල්ලෙනවා වගේ? Can you see? Some actions are happening right now. Okay, it's like magic, no? Now something is happening. Can you see it? Okay, now what is happening right now? Look at these images. Right now, you are looking at the screen. And at the same time, හරියට මේ වෙලාව වෙනකොට සිද්ධ වෙන තව actions තුනක් තියෙනවා. What are they? What are they? Yes? Okay. This is something that I'm not doing every day. So I will let one of the students, I will let 3 students read each one of them. කැමති අය ඉන්නවා නම් raise hand option එක ගන්න. මම අවස්ථාව දෙනවා ළමයි 3 දෙනෙක්ට randomly මම තෝරන්නම්. Okay? පළවෙනි sentences තුන 3 දෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. Okay. Yes. Okay, I will let Jamima speak first. What are the actions? What is, you can just tell one action. What is happening right now, Jamima? The pages are turning. Very good. The pages are turning. Okay, I will give the second chance. Okay, I can see many hands going up, but I'll choose Nurandi. Okay. Yes, Nurandi, you can try now. The candle is burning. The candle is burning. The candle is burning. And next, we'll give the chance to, yes, Karim. What is the third action, Karim? The numbers are spinning. Very good. The numbers are spinning. The numbers are spinning. Okay. Thank you so much, everyone. So those are the 3 actions that are happening right now, exactly now. Okay. Yes. Yes, na Nazir. The pages of the book. It should be are turning. Pages is plural, so it should be are. The pages are turning, or else the pages of the book are turning. Pages කියවම ගොඩක් නේ ළමයි. එතකොට is turning කියන්න බෑ. It should be are turning. Are turning. Okay. Okay, I can see some emojis also coming up. Sorry. I will give you the chance next time to read out some examples. Okay. Right. So now we have discussed the first part, right? What is the first use? If the action is happening right now, or else if we are discussing about something that we are doing right now, then we can use the present continuous tense. Now it could be a negative sentence also. I am not sleeping right now. Like that also you can use. Now this is an interesting one which you haven't learned before. කලින් ඉගෙන ගත්තේ නැති අලුත් දෙයක් මම අද ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්නම්. Listen very carefully. This one. Can you all read this? What is it? Actions happening around now. Actions happening
around now. දැන් මෙච්චර කාල ඕගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියේ actions happening exactly now. Actions happening right now කියන එක විතරයි. But what is around now? මේක ඕගොල්ලෝ කවදාකවත් ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති මීට කාලෙන්. This is something extra. What is it? මොකක්ද මේ around now කියන්නේ? Yes, I have already given it in the screen, but you can try it. You can send your answers. What do you think it is? And how is it different from the previous one? Then actions happening right now කියන්නේ අයි actions happening around now මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස? අයි මේ දෙක වෙනස් වෙන්නේ? Yes, this is something new. You might not know this. ඔගොල්ලෝ සමහරට දන්නේ නැතුව ඇති. මේක ටිකක් අලුත් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ස්කූල් එකේ උගන්වන්නේ මේ එකයි. Actions happening right now කියන එක විතරයිනේ. දෙවැනි එක actions happening around now. Around now කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ ටිකේ කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒක හරියටම මේ දැන් කර ඉන්න දෙයක් නෙමෙයි උනත් හිතන්න මම මේ ටිකේ job එකක් හොයනවා. I am looking for a new job. So that is an action happening around now. අපි මේකට කියනවා it is not habitual. It is not permanent. ඒ කියන්නේ මේක ස්ථිර දෙයක් නෙමෙයි හැමදාටම common දෙයක් නෙමෙයි habitual නම් permanent නම් අපි use කරන්නේ simple present tense මතකයි නේද මම ඕක ගිය සතියේ කියා දුන්නා හැමෝටම last week we did it if the action is habitual if the action is permanent then we use simple present tense okay ගොඩක් අය මතකයි කියලා දාලා තියෙනවා අමතක වෙච්ච අයට කලින් lesson එක ආපහු බලන්න මම හොඳට පැහැදිලිව ඒකේ uses ඔක්කොම කියා දුන්නා. දැන් මේක පටලව ගන්න එපා. මෙතන අපි කියන්නේ ටික කාලයකට කරන දෙයක්. සමහර විට මාසයක්, සතියක් නැත්නම් සමර් කාලෙට විතරයි. වින්ටර් කාලෙට විතරයි නැත්නම් අවුරුදු කීපයකට විතරයි. හැමදාම පුරුද්දක් විදියට කරන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ටික කාලයකට දැන් මේ ටිකේ මේ සතියේ මේ මාසේ අන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට තව හොඳ එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම් මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති I am living with my sister until I find an apartment දැන් මොකද්ද ළමයි මේකේ වෙනස මම මගේ අක්කා නැත්තම් නංගි එක්ක ජීවත් වෙන්නේ apartment එකක් හොයාගන්නකම් විතරයි එතකොට මේ අදාළ ක්‍රියාව මේ ටිකේ වෙන දෙයක් හැබැයි ඒක හැමදාම වෙනවද නෑ apartment එකක් හොයාගන්නකම් විතරයි අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවන් ගැන අපි කතා කරද්දී use කරන්න පුළුවන් present continuous. දැන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ හැමදාම ස්කූල් යනවද? නැහැ. ඒ අවුරුදු කීපයක් තියෙන ඒ කාලය ඇතුළත විතරයි. Okay, it is not a permanent action. වයසට ගිහිල්ලත් ස්කූල් යනවද? නෑනේ. Only until grade 12 or 13, right? So afterwards you are not going to school anymore. So අන්න ඒ වගේ අපි ටික කාලයකට විතරක් කරන දෙයක් මේක permanent ස්ථිර දෙයක් නෙමෙයි it is something temporary ඕගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න හරිය ලේසි මේ example එක හිතන්න apartment එකක් හොයාගන්නකම් අක්කත් එක්ක ජීවත් වෙනවා so I am living with my sister until I find an apartment so these actions we call them actions happening around now දැන් තව එකක් තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ගියාම ගොඩක් අය කරන mistake එකක් I live in Sri Lanka and I am living in Sri Lanka. දැන් මේ දෙකේ වෙනස කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? බැලු බැලමට දෙකම එක වගේනේ. හැබැයි චූටි වෙනසක් තියෙනවා. What is it? Yes? If you know the answer, you can send it. What is the difference? Yes, Jamima? Can you explain it to us? If I'm living as a citizen in Sri Lanka, I am living. Okay. I live in Sri Lanka. If I'm a foreigner, I have come to Sri Lanka now. I'm living.
Your answer was not clear because it was like stammering. Okay, so I will explain it to you. Now, for example, let's just think that you are permanently living in Sri Lanka. It is your permanent residence. You are not going to move into another country. Okay, so you are permanently living here. Then you can say, I live in Sri Lanka. But just imagine you are living in Sri Lanka for a short period of time. Maybe you are just visiting Sri Lanka. දැන් හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවල. හැබැයි summer vacation එකට අපි එනවා ලංකාවට. එතකොට මට කියන්න පුළුවන්ද I live in Sri Lanka කියලා? No. I am living in Sri Lanka. නැත්තම් I am staying in Sri Lanka during this summer. එතකොට මේ summer කාලෙට විතරයි මං ලංකාවේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක හැමදාම කරන permanent situation එකක් නෙමෙයි. But if you are living in Sri Lanka, if it is a permanent thing, නැත්නම් හිතන්න මම ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්නේ. හැමදාම එහෙ. මම country එක මාරු කරන්නේ නැහැ. If it is a permanent action, then you have to say I live in Sri Lanka. හැබැයි ගොඩක් අය පුරුද්දට කියනවා I am living in Sri Lanka, I am living in Australia. So English දන්න කෙනෙක් අහන් හිටියොත් එයාට confusion එකක් එන්න තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මෙයා తాවකාලිකවද මෙහෙ ඉන්නේ. මෙයාගේ මොන හරි බලාපොරොත්තුවක් තියනවද රටින් යන්න. අන්න ඒ වගේ. So when you use this present continuous tense, simple present tense, you have to know the meaning. Why exactly are we using this tense? ගොඩක් අය මේ mistake එක කරනවා, especially with this live කියන verb එකත් එක්ක. අපිට කටට හුරු වෙලා තියෙනවා I'm living here, I'm living in Sri Lanka, but it is wrong. If you are permanently staying here, right? If it is your permanent residence, then you have to say I live in Sri Lanka, not I am living in Sri Lanka. Okay, so this is something extra. Please note it down if you feel like it's important. කලින් වීඩියෝ නැද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. කලින් වීඩියෝස් මම ඔක්කොම දැන් ටිකකට කලින් ෂෙයා කරා ලින්ක් එක. නැත්තම් මේ group එකට add වෙන්න ඔයාලට group එකේ links ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. Okay, videos ටික on නම් you can take it from this one. මට විනාඩියක් දෙන්න මම මේක I will send it. Okay, so for the students who are asking, yes, I have sent the link now. You can get it from there. Yes, then අමතක කරන්න එපා. සමහර අය ලියනවා I living කියලා. It is wrong. මම මුලදිම කිව්වා structure එකේ කෑලි හලන්න බෑ. I am living. You are living. She is living. So am is are කියන එක හලන්න බෑ. This is present continuous tense. එතකොට am is are කියන එක තියෙන්නම ඕන හැම වාක්‍යකම. Okay? Yes. සමහර අය දැන් am is are හලලා examples එවලා තියෙනවා. මම names read out කරන්නේ නැහැ. ඒ ටික ටක් ගාලා හදාගන්න because those are wrong. You can't drop out them. ඒවා drop කරන්න බෑ. You always have to go with the structure. ඒකයි මම මුලින්ම structure එක ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ. Structure එකේ හැටියට ඕගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕන. You have to create sentences according to the structure. Right. So now මේකෙත් අපිට දැන් positive, negative, question form ඕන જાතියක් හදාගන්න පුළුවන්. Right? Okay, මට දැන් එවන්න කියන්න බැරි වෙනවා ඕගොල්ලෝගේ examples අද. Sorry. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් examples එවන්න present continuous tense use කරලා. ඒවැ grammar mistakes මම ටක් ගාලා හදන්නම්. Yes, quickly. Yes, please send your examples. I will correct them. Use present continuous. අපිට තව එක use එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට යන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගැන හිතලා මේ actions happening now කියන එකේ අපි ಜಾති දෙකක් බැලුවා. Yes, we are studying from internet until school opens. Very good. So we are studying from internet, or else we are doing online classes. We are attending online classes until our school opens. Very good, Fatima.
I am learning a new lesson now. Very good, Dedunu. සමහර අයගේ නම් පේන්නේ නැහැ. සමහර අය iPhone එහෙම මේවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර අයගේ names නැහැ. Sorry. I'm learning. Yes, I'm learning English. I'm following a course. Very good, Chiran. Very good. Okay, Tuddi Harsh. Okay, I can't read that name. Okay. Thank you. Yes. සමහර අයගේ මේ spelling mistakes තියෙනවා. coming කියලා ලියනකොට COMING. E එක අයින් කරන්න ඕන. මම ඒ rules ටිකත් අද ඔයගලන්ට කියා දෙන්නම්. COMING. I am participating online classes these days. Very good, Netmi. Lavanya. Yes, very good. We are okay, චුට්ටක් ඉන්න මට example එක පේන්නේ. We are working hard. Okay, examples ගොඩක් එන නිසා චුට්ටක් ඉන්න. I will read it all. We are working hard at that time. Hard working is also fine, but better to change it. We are conducting a party නෙමෙයි. Okay, then conducting a class. Conducting කියන එක අපිට හැමදාම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක ගැලපෙන්න ඕනේ. දැන් අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදේ ළමයි අපිට හැමතැනම පාවිච්චි කරන්න බෑ. party එකක් කියනකොට we are throwing a party. දැන් මේක ගොඩක් important word එකක්. කවුරුත් දන්නේ නැහැ party එකක් දානවා කියලා සිංහලෙන් කිව්වට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? ඒකයි මම කියන්නේ spoken English උත් important කියලා. So we are throwing a party. නැත්නම් we are hosting a party. Right? So මේ වගේ අලුත් words use කරන්න හැම වෙලාවෙම. We are traveling to France. Very good, Sajjad. I'm learning. Okay, learning English. බලන්න learning ලියලා තියෙනවා වැරදි. LEARNING. E එක හලලා ලියලා තියෙනවා කවුරු හරි. I am eagerly waiting until the day is over to celebrate my birthday. Okay, whose birthday is it? Karim, is it your birthday tomorrow? Okay, very good example. I don't know if it's true or not. I'm eagerly waiting until the day is over to celebrate my birthday. Very good example. I am answering a question now. Very good, Udara. And Fatima again. I'm studying English from a well-explained, is it teacher right now? Okay. Thank you. I'll take it as a compliment. I'm studying English. We are attending schools until we write the A-level examination. Very good example, Jamima. Yes, I think Riul Veerasinghe. I don't know exactly what your name is. Very good. Metinu, our country. Okay, our country is facing. Ko, Amisa Halanepa. Amisa Halwat Varadi. Our country is facing a lot of problems during this COVID-19 pandemic. Natham, because of this COVID-19 pandemic, conjunctions use karanda. Example එක හොඳයි. අපි අර grammar errors ටික හදාගමු. Our country is facing. Amisa හලන්න එපා. Okay, examples 20කට වැඩිය තියෙනවා. මට චුට්ටක් වෙලාව දෙන්න මම හැම එකක්ම read කරන්නම්. We are learning a new lesson. Very good, Sanjana. We are visiting the stadium in the afternoon. Okay, Sajad, very good. ඒක මම future එකේ උගන්වන්න ඕන. But you have written it already. Very good. I am eating rice now. කවුද lesson? දැන් class එක කරන ගමන් කවුද කන්නේ? බත් කන කෙනෙක් ඉන්නවා. I am eating rice now. Yes, Sasangana. Okay. We are okay. එකම example එක එවලා තියෙනවා. I am waiting until lockdown is over. Very good, Charuta. Yes, I am waiting until lockdown is over. We are fighting with the coronavirus. Okay, good. Shalindi. I'm organizing a meeting. Very good, Nishi. And I'm going to the library. Amjad, correct? The flowers are blooming during the winter season. Very good again. Nurandi, I'm listening to a very important English lesson and she teaches very clearly.
Okay, thank you, Nurandi. And there are some spelling mistakes. Listening. And others are correct. Okay, I'm not going to my grandmother's home. Negative sentence. Very good, Lavanya. Negative sentence also tevanna pulang. I'm not going to my grandmother's home. My friends' parents are living in London until they find a good job. Very good, Jamima. Dakka they are combined karala tiyena sentences dekak. Until. My friends, okay, same example. I'm taking medicine. I'm waiting until the school starts. Okay, Nimashi. Yes, Nanazir. Okay, I'm waiting until the next election. Kiela. What election? Is it the presidential election? What it is? What is it? I'm not eating now. So, kodang am isa halan depa. Mang me godak saraya kiwa. Am isa halan depa. You have to have am isa. සමහර අය දැන් කලබලයට example එක type කරනවා but you have missed amisa. Please remember, I am participating the class from 4:30 to 6:30 වෙන්න ඕන. අපි time එක කියද්දි 4:00 ඉඳන් 6:00 වෙනකන් කියද්දි till 4:30 කිව්වොත් 4:00 වෙනකන්. හැබැයි ඒක වෙනස් කරන්න from 4:30 to 6:30. Okay, සමහර මම mistakes හදන්නේ ඔයගොල්ලෝන්ගේ. It is raining since morning. Very good, Nishi. He is waiting for the bus. Yes, Nazika, correct? Okay, now you can send me questions also. Then question form එක කවුරුත් අහලා තිබ්බේ නැහැ. ing දාන්න නැතුව verb එක දාන අවස්ථා තියෙනවද? දැන් මේකේ අපි present continuous පාවිච්චි කරනකොට හැම වෙලාවෙම ing form එක තියෙන්න ඕන. Okay, Prabodhi. So please understand, here we are discussing the present continuous tense. So in this structure, මේකේ අපි හැම වෙලාවෙම main verb එක ing form එකෙන් තියන්න ඕනේ. You are teaching for us. So you are teaching us කිව්වත් හරි අම්ජාත්. Okay, very good example. Is it raining here? Is it raining here? Question form. So අපිට questions අහන්නත් පුළුවන්. Very good. Yes, overall negative sentences and questions. I am going to Zoom meeting my English teacher class. ඒක මට පැහැදිලි මදි වාක්‍යය. ඔයා කියන්නේ I am going to Zoom meeting my English teacher class. ඒක it's not correct. ඔයාට කියන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා සිංහලෙන් එවුවොත් මම ඒක හරි ගස්සලා එවන්නම්. Okay? Are you coming tomorrow? Very good, Anusara. Are we going to kill the spectator? Okay. I'm visiting my uncle's place after my O-level examination. Is she listening to the teacher without disturbing others? Okay, question ekak. Is she listening to the teacher without disturbing others? Very good. Am I living in the world as a good nation until my death? As a good nation නෙමෙයි, as a good citizen. ඔයාට nation එකක් වෙන්න බෑනේ. ඔයා nation එකේ citizen කෙනෙක්. So it should be as a good citizen. Are we writing the letter? Very good, Lavanya. She is not writing a lesson. Is he playing cricket now? Very good, Umanga. Is he playing cricket now? හරියටම මේ දැන් සෙල්ලම් කරන ගමන් දින්නේ. Are they waiting for the winter? Very good, Chanaka. Are you coming tomorrow? So බලන්න coming tomorrow spellings වැරදි. Coming tomorrow. Check the spellings. Spellings වැරදි සමහර අයගේ. Did you get your? Then did you get your කියන එක present continuous sentence එකක් නෙමෙයි. Question එකක් නෙමෙයි. Tomorrow spellings check කරන්න. Are you reading the book right now? Correct, Amalja. I'm not going to play cricket. So
අපි ඒකේ errors ටික කතා කරමු. Are they ready for their O level exam? දැන් චුට්ට questions වලට එනකොට ඕගොල්ලන්ට structure එක අමතක වෙලා තියෙනවා. ආපහු බලන්න ළමයි structure එක මොකක්ද කියලා. This should be the structure. එතකොට බලන්න am is තියෙනවද? Subject එක තියෙනවද? ing තියෙනවද? දැන් question form එකට ආවම ඕගොල්ලෝ tense එක මාරු කරලා තියෙනවා සමහර අය. So please check the structure again whether you have sent the correct answers because I can see some wrong ones. Are we watching the Avengers movie? Okay. What else? I am swimming in the pool. Swimming to නෙමෙයි, swimming in. Is he waiting for the bus? Are you participating in a Zoom class now? Okay, good, Metinu. Are you learning English now? Very good, Sasangana. Is okay. Then මෙතන negative එකක් අහලා තිනවා. Is he not playing the match when on? Okay, ගිම්හානි බලන්න ආපහු. Is he not playing the match? Am I watching Paralympics? Paralympics ලියලා තිනවා වැරදි. Check the spellings again. Paralympics. Paralympics මෙහෙමයි ලියන්නේ. Are they practicing for their O-level exam? Very good. Are we not going to school this year? Yes, Nazir, Nurandi, Netmi, correct? Attika, we are preparing for the O-level examination. I am reading a magazine now. Manishi, correct? Nadun, are you watching yesterday cricket match? Okay, yesterday's cricket match went on. Correct. Okay, now I think we have many cricket fans also. Are you listening to your English teacher? Listening to your English teacher. Okay, Dahamsa. Teacher is answering and correcting errors of students' questions patiently. Okay, Fatima has understood my situation now. Okay, the teacher is answering and correcting errors of students' questions patiently. Very good example. What is the teacher teaching? Are they flying? Very good. Dedunu, Chiran. Yes, all your examples are correct. Varadi I gave them mistakes hadua. Are we studying English for our life or to face the examination? Okay, very good, Jamima. Choice එකකුත් තියෙනවා. අපි මේ English ඉගෙන ගන්න අපේ ජීවිතේටද නැත්නම් exam එකකට face කරන්න විතරද? Oh, very good. Okay, so මයිදන් දැන් අපිට examples අතිතරම් මම discuss කරා ගොඩක්. අපි බලමු ඊළඟ use එක මොකක්ද කියලා. Right? So we have looked at two uses. So we are moving into the last one. Present continuous for future. Present continuous for future. Okay, present continuous for future. අපි ඇයි දැන් මේ present එකේ future ගැන කතා කරන්නේ? Okay, තව questions එනවා. She is crying. Are they flying a kite until the evening? Are you having connection issues? Very good, Chanaka, Dhananjaya, Damsaddi, Nuddara. Okay, all your answers are correct. Okay, we'll go on. So we'll continue. So here we have the third use. මොකද තුන්වෙනි එක මේක තමයි අපි අර කලින් කිව්වේ future එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි use කරන්නේ present continuous tense. Now we'll please carefully listen. මේක පටලව ගන්න එපා. දැන් ගිහින් කියන්න එපා teacher කිව්වා future කියන්න පුළුවන් present continuous වලින් කියලා පටලව ගන්න එපා. Structure එක එකමයි, but there is a hidden one in this. Okay, so please listen carefully. මම මේ කියා දෙන ඒවා ඔයගොල්ලෝ වෙන තැන්වල use කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි හරියට use කරන්න. So look at that. This one. Okay, this part. So we use the present continuous tense to talk about the future when we have planned to do something before we speak. So we have already made an action, made a decision
about what we are going to do before speaking. දැන් මොකද්ද මම මේ කිව්වේ මම කාපව සිංහලෙනුත් ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. දැන් හිතන්න අපි අනාගතයේදී ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට කරන්න ඉන්න දෙයක් ගැන දැන් වෙනකොට දැන් මම මේ කතා කරන වෙලාව වෙනකොට ඕගොල්ලෝ තීරණය කරලා ඉවරයි නම් if you have a firm plan on what you are going to do in the future දැන් හිතන්න අද තාම හවසනේ දැන් හිතන්න අද රැට අපි okay දැන් covid නිසා අපිට එළියට යන්න බෑ හිතන්නකෝ අපි අද රැට කෑමට එළියට යනවා so we have already decided it so we are having dinner at කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඕන රෙස්ටෝරන්ට් එකක නමක් කියන්න පුළුවන් so let's say we are having dinner at the Burger King අන්න ඒ වගේ okay I just remembered Burger King so අන්න ඒ වගේ you can say something like that now අපි අද රෑ කරන එක දැන් වෙනකොට තීරණය කරලා ඉවරයි නම් so you have already made a decision already made a plan about what you are going to do in future so අපිට හරියටම ස්ථිරව අපි දන්නවා නම් ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ අනාගතයේදී මොනවද කරන්න ඉන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් present continuous tense හැබැයි අපිට if we don't have a firm plan if we have not decided that හෙට යනවද නැද්ද අපි තාම තීරණය කරලා නැහැ ඒ වගේ අවස්ථාවල use කරන්න බෑ මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඒක අදාළ ක්‍රියාව කරන්නේ අනාගතයේදී හැබැයි දැන් වෙනකොට අපි ඒක තීරණය කරලා ඉවරයි එහෙම අවස්ථාවක විතරයි අපිට present continuous use කරන්න පුළුවන් future ගැන කතා කරන්න දැන් මෙතන මම examples ටිකක් දීලා තියෙනවා this one දැන් හොඳම example එක තමයි ඕගොල්ලෝ O level exam එක ලියන්නේ කවද්ද ළමයි when are you going to write your O level exam when are you facing it when hopefully අපි හිතමු පෙබ්‍රුවරිවත් ලියන්න පුළුවන් වෙයි කියලා so February next year 2022 February month එකේ තියෙනවා yes 21 22 වගේ අපි හිතන් ඉන්නා මෙදා තමයි කියලා okay so දැන් අපි ඒක දැන් වෙනකොට decide කරලා ඉවරයි ඕගොල්ලෝ දැන් වෙනකොට තීරණය කරලා ඉවරයි ඊළඟ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි වෙනකොට විභාගෙ කරනවමයි කියලා right දැන් අපි applications යවලා අපි දැන් classes යනවා practice වෙනවා පාඩම් කරනවා ඒක cover කරනවා past papers කරනවා ඒ කියන්නේ ඇයි අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ because we have already made a decision and a plan that we are definitely going to write your O levels right next year in February ඒ කියන්නේ අපි දැන් වෙනකොට තීරණය කරලා ඉවරයි තව මාස 6කින් කරන්න ඉන්නේ මොකද්ද කියන එක ගැන so අපි ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපිට present continuous උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් if you have a firm plan or else when you have already decided what you are going to do in future දැන් future කිව්වම ළමයි ගොඩාක් දුරට හිතන්න ඕනේ නැහැ දැන් තව විනාඩි 5කින් කරන දේත් future අද රෑ කරන දේත් future හෙට උදේත් future ඒ කියන්නේ දැන් කියන එකට පස්සේ එන ඊළඟ විනාඩියත් future තමයි right so please don't future කිව්වම ගොඩාක් දුරටත් හිතනවා සමහර අය එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ දැන් කියන එක we are in present so after another 5 minutes it's future okay දැන් මෙතන බලන්න ඊළඟ මාසේ මම විභාගෙ ගන්නවයි කියලා දැන් මේ වෙනකොට තීරණය කරලා ඉවරයි so I'm taking my exam next month දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් we are taking our exams next year February right okay grade 9 ඉන්නවා so ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ලියන අවුරුද්ද එතකොට 22 නෙමෙයි maybe then 23 to 2023 වෙලා අපි ලියන්න ඉන්නවා yeah so එතකොට දැන් මම දන්නවා grade 8 9 ඉන්නවා ඕගොල්ලන්ට තව කල් තියනවා so you can talk about something else then can you see I have given some examples we are eating at Joe's cafe tonight we have already booked the table අපි මේ වෙනකොට table එක book කරලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ අපිට firm plan එකක් තියෙනවා අපි අද රැට ජෝගේ cafe එකෙන්මයි කන්නේ කියලා so that means we are having dinner or else we are eating at Joe's cafe tonight
So we have past, present and future. So present එක වෙනකොට you have a firm plan or a program exists. Now ඒකනේ දැන් වෙනකොට firm plan එකක් නැත්නම් program එකක් තියෙනවා මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි අපි ඒක කරන්නේ future එකේ. The action is in the future. That means you are going to perform it in future, not now. You have decided what to do in future, but you are performing it afterwards. Grade 8 වලට spoken English class එකක් නැද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. අපි අර ඊයේ නෙමෙයි Monday start කරපු එකට grade 8 ට join වෙන්න පුළුවන්. Monday 6 to 8 අපි class එකක් කරනවා spoken English. ඕගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන් ඒකට. මම ඒකේ details මම හිතන group එකේ සමහර අය අහලා මම යවුවා. ඕන අය මට contact කරන්න. I will give you the details. නෑ එක ළමයෙක් කියලා තියෙනවා I have been writing a letter කියලා. I have been writing a letter කියන්නේ present perfect continuous. දැන් අද අපි කතා කරන්නේ present continuous. මම present perfect continuous පස්සේ කියා දෙන්නම්. Okay. I'm writing a novel next month until I collect information. ඒක චුට්ටක් ගැලපෙන්නේ නැහැ නේද? මම තොරතුරු එකතු කරගන්නකම් කියලා අපි කියන්නේ. So අපි එහෙනම් until I collect information කියන එක නැතුවාට ලියන්න තිබ්බා. I am writing a novel next month. Okay? Until I collect information කියන එක එතනට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කියන්න පුළුවන් so for that I am collecting information now. ඒකට මම දැන් විස්තර එකතු කරන ගමන් ඉන්නේ. She is getting married next year. Very good. I am going to Okay, I am going to shopping නෙමෙයි. එහෙනම් I am going to do shopping වෙන්න ඕන. So I am going to කියන එක future. It is not present continuous. So I am going to dance. I am going to sleep. කරන්නයි යන්නේ. ඒව වෙනයි. Okay, පටලව ගන්න එපා. I am taking my O-level examination in the year 2024. Okay, 2024 වෙල ගන්න ඉන්නවා. හැබැයි දැන් වෙනකොට අපි decide කරලා ඉවරයි. I'm facing my music exam in next Monday. In next Monday නෙමෙයි on next Monday. අපි days එක use කරන්න ඕනේ on කියන preposition එක. I have already made the payments. Very good. මම දැන් වෙනකොට payments කරලා ඉවරයි. That is future perfect. Present perfect. හැබැයි හරියට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. Very good අනුසර. Okay, Mihin, I am watching a movie by this time tomorrow. ඒක වැරදි. ඒක එන්න ඕන හරි විදිය කියනවා නම් I will be watching a movie by this time tomorrow. Okay? So ඒ කියන්නේ හෙට මේ වෙලාව වෙනකොට මම movie එකක් බල ඉඳීවි. දැන් by this time කියන එක use කරන්න බෑ present continuous එකේදී. එහෙනම් කියනෝනේ I am watching a movie tomorrow. By this time tomorrow කිව්වත් වැරදි. I'm going on a trip. I'm going to trip නෙමෙයි. I'm going on a trip after my exam. I'm throwing a party next week. Very good, Chiran. I am sleeping tonight. Sasangana, correct? We are checking the air traffic control in the airport at night. Okay. I'm not at home. I'm going to Gaul today. මෙහෙම use කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ. Okay, so අද ගෙදර නෑ. I'm not at home. I'm going to Gaul. I'm going to Colombo. ඒක use කරන්න පුළුවන් because the structure is correct. Am is තියෙනවා, ing තියෙනවා. Correct. Next weekend we are painting our house. Very good, Udara. Next weekend we are painting. So අපිට මේ future words use කරන්න පුළුවන්. බලන්න මම මේක note එකේ දීලා තියෙනවා. Future words ඒ කියන්නේ tomorrow, next year, in June ඒ වගේ future words use කරන්න පුළුවන් ළමයි present continuous පාවිච්චි කරනකොට. හැබැයි ඕගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න මොකද සමහර වෙලාවට ඒක future වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ future tense වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ mistakes කරනවා. හැම වෙලාවෙම බලන්න structure එක තියනවාද? am is තියෙන්න ඕන, ing තියෙන්න ඕන.
So we have organized කියනකොට ඒක present continuous නෙමෙයි present perfect. Karim ඔයාගේ answer එක හරි. හැබැයි මං ඇහුවේ present continuous. So we are organizing a great birthday party for my sister next year. අන්න ඒ වගේ එන්න ඕන. We are organizing present continuous වෙන්න ඕන. We are celebrating Children's Day on the 1st of October this year. Jamima චුට්ටක් අපි වෙනස් කරගමු. We are celebrating Children's Day on 1st of October this year. I am joining online class. Okay, I am joining an online class tonight. Tonight කියන එක එක වචනයක් විදිහට එන්න ඕන. Tonight. I am going to practice. I am going to practice කියලා ලිව්වොත් ඒක future වෙනවා. ඒක නිසා එහෙම use කරන්න එපා. I am practicing වෙන්න ඕන. I am practicing football. නැත්නම් I am practicing to play the piano. අන්න ඒ වගේ use කළාට කමක් නැහැ. We are visiting our grandparents next weekend. ඒක හරි. මිහින් අමල්ජා. Correct. I go to the library on Mondays. වාක්‍ය එන්න ඕන. දැන් හැම සඳුදාම යනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි සඳුදා දවස් වලට යනවා නම් I go to the library on Mondays. වාක්‍ය හරි. හැබැයි present continuous නෙමෙයි ඕක තියෙන්නේ simple present වලින්. Okay? So please make note. They are visiting the new house with their friends on Sunday. Eka hari. Sajat, good. I'm not going on the picnic. Good. Dedunu. We are drawing a picture in tomorrow. Nemei. We are drawing a picture tomorrow. Okay, Savindi? I'm leaving my country. Therefore, I'm selling my property. Okay. Chiran Chanaka. Correct. I'm planning to visit Anuradhapura next year with my family members. Very good, Nurandi. I'm not eating tomorrow night. Okay, හෙට රෑ කන්න කියලා දැම්ම තීරණය කරලා ඉවරයි කවුරු හරි. I'm not eating tomorrow night. Okay. Aren't they visiting here tomorrow? Okay, negative question. Very good. Aren't they visiting here tomorrow? I'm eating an apple. Correct. Shabiha, good. Nadun, good. Is your father going to Colombo tomorrow? Correct. I will be joining the national team next month. Then I will be joining කිව්වම මොකද්ද tense එක ළමයි? will එක දාන්න බෑ present continuous එකේ. I will be joining කිව්වම it is future continuous. I'm making a cake tomorrow to celebrate my mother's birthday. Very good, Mihindi. I'm making a cake tomorrow. Very good. Okay? Yes. So මම හිතන්නේ examples අපි ගොඩක් discuss කරා. අපි other questions ටිකත් බලමු. There are okay. ඊට කලින් අපි rules ටික බලමු. දැන් ගොඩක් අයගේ මේ ප්‍රශ්න තිබ්බන ing එක දානකොට ing use කරනකොට there are some rules that you have to follow. Okay? So අපිට නිකම්ම ing add කරන්න බෑ. සමහර වෙලාවට අපි last letter එක double කරනවා. ing දානකොට කලින් letter එක අයින් කරනවා. ඔය වගේ there are some rules that you have to follow. So what is the basic rule? Samanyan rule එක මොකද්ද? You just add ing to the base verb. අපිට නිකම්ම ing add කරන්න පුළුවන් base verb එකට. Okay? Work, working, play, playing, assist, assisting, see, seeing, be, being. And there are some exceptions. Exceptions කියන්නේ සාමාන්‍ය rule එකට වැඩිය. If it is going beyond the main rule, the basic rule, we call them exceptions. So what are the exceptions? මොනවාද අපි basic rule එකට වැඩිය කරන වෙනස්කම් තියෙන්නේ? Exceptions. Okay, තව examples එවනවා. He is waiting for the bus. Are you not coming to pick up
pick me up today. I'm drinking coffee next year. Okay, I'm drinking coffee next year. ඊළඟ අවුරුද්දේ. So චුට්ටක් I don't know, it's like over planning, right? Okay. So අපි බලමු exceptions දැන් ඇති examples. Okay, good. Very good, everyone. Thank you for your contribution. So please look at the note now. So I'm going to explain you what are the exceptions. අපිට හැම වෙලාවෙම ing add කරන්න බෑ. සමහර ඒවා වෙනස්කම් තියෙනවා. Now for example, stop. Sorry. Stop. Stopping වෙනකොට we have to double the last p and then add ing. Okay, stop. Stopping. දැන් schools වල මේක කියා දෙනවා හැබැයි ඕගොල්ලන්ට theory එක කියා දෙන්නේ නැහැ. What is the theory behind this? මොකද්ද මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන theory එක? ඇයි අපි මේක double කරන්න කියලා කවදාවත් කවුරු හරි කියා දුන්නද? නැහැ. What is the theory behind this? මෙන්න මේ word order එකෙන් ඕගොල්ලන්ට verb එකක් ආවොත් ඕගොල්ලෝ last letter එක double කරන්න ඕන. So what is the rule? If you get this in this order, consonant, stressed vowel and then another consonant. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පිළිවෙලට verb එක ආවොත් අග ඉඳන් එතකොට තමයි අපි last letter එක double කරන්නේ. So අපි බලමු මොකද්ද stressed vowel එකක් කියන්නේ කියලා. So what are the vowels? First of all, මුලින් vowels ටික දැනගෙනමු. What are the vowels? We have a, e, i, o, u, right? Those are the vowels. So අපිට ඒක stress වුණාම now for example stop. So we stress the O. Stop, stop, run, run, stop, right? Begin. What else? So the මේවා අපි vowel එක stress කරනවා අපි ඒක pronounce කරද්දී. So then we have to double the last letter and then add ing. එතකොට theory එක මොකද්ද? මෙන්න මේ පිළිවෙලට ක්‍රියාපදයක් ආවොත් අපි last letter එක double කරලා තමයි ing add කරන්න ඕන. Okay? So stop, stopping, run, running, begin, beginning. ඔන්න ඔය විදිහට එන්න ඕන. ඊළඟට දැන් සමහරලාට අපිට සමහර ඒවා තියෙන open, opening. දැන් open කියද්දි stress වෙන්නේ e එක නෙමෙයි o එක. හැබැයි o එක තියෙන්නේ මුල නිසා අපිට එතනදී n එක double කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Open. Open. Pronounce කරලා බලන්න හැමෝම. Open කියද්දි e එක stress වෙන්නේ නැහැ. o එක තමයි stress වෙන්නේ. Open. Open the door. Open. Open the gate. Open your books. So even when you try it now, you can understand the difference. We stress the vowel o, but not e. So e එක තමයි මැදි වෙලා තියෙන consonants දෙකට. හැබැයි e එක stress වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපි last letter එක double කරන්න ඕනේ නැහැ. You can just add ing. ඊළඟට this is something you guys already know. මේ ටික ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ie ආවොත් මොකද කරන්න ළමයි? If you get ie, die, lie, then what do we do? Then what do we do? එතකොට lying, dying. You have to remove ie and then add ying. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ie අයින් කරලා ඊට පස්සේ ying add කරන්න ඕනේ. So that is what's happening. දැන් මේවා අමතක කරනවා වගේ නම් පොඩි note එකක් දාගන්න. You have to add ying, right? ying. මෙතන you have to remove what? You have to remove ie. ie අයින් කරලා ඊට පස්සේ අපි ying add කරනවා. So ඒකයි මම cross එකක් දාලා පෙන්නුවේ in the first place. You have to remove ie and then add ying. Lie, lying, die, dying. So next one. ඊළඟට බලන්න මේ පිළිවෙලට ආවොත් vowel, consonant and then o. Sorry, ee. Okay, sorry. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? e එක අයින් කරන්න ඕන. You have to omit the e and then add ing. දැන් මේ rules ටික ළමයි ඕගොල්ලෝ essay එකක් ලියනකොට හරිම වැදගත්. මොකද spelling mistakes වලට ලකුණු කැපෙනවා. You already know that. මම example එකක් එදා
paper එක කරද්දිත් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා හැම writing paper එකකම especially in English language paper එකක්ම නිසා අනිවාර්යෙන් spelling mistakes වලට ලකුණු කැපෙනවා. Okay, so that is like the main reason why you are getting low marks for your essays. So please you have to be very careful about the letters, the spellings. So මේ වගේ දේවල් හැමදාම ඕනේ. And one more thing, past participle ගොඩක් අය past participle form එක දන්නේ irregular verbs වලට. Okay, so please study the table. Irregular verbs වලට අපි කොහොමද past participle එක හදන්නේ? You have new words. ed add කරන්නේ නැහැ. අපි එතකොට අලුත් verb form එකක් එනවා past participle. දැන් අපි ගත්තොත් drink, drank, drunk, sing, sang, sung. What else? Eat, ate, eaten. Drive, drove, driven. Ride, rode, ridden. What else? Hide, hid, hidden. So ඔය වගේ irregular verbs වල past participle form එක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. See, saw, seen. So you have to study the past participle form of the irregular verbs. Okay, සමහර ඒවල තියෙනවා. Very good. E rule එක කියන්නේ මල් කී මොකක්ද දාට ඕන? මෙතන තියෙන මේ පොලිමට vowel එකක් තියෙනවා, consonant එකක් තියෙනවා, e එක තියෙනවා. දැන් C O M E කියද්දි please look at this one everyone. So look at this one. O M E. ඊළඟට මෙතන A K E. So අපිට තියෙනවා vowel එකක්, consonant එකක්, ඊට පස්සේ e එකක්. So please look. දැන් අපිට අග e එකක් තියෙනවා. Here we have a E. E. So vowel එකක්, consonant එකක්, E. Vowel එකක්, consonant එකක්, E. දැන් ඔය පිළිවෙලට අපිට verb එක ආවොත් එතකොට අපි E එක අයින් කරලා ing add කරන්න ඕන. So then what should we do? We have to remove the E and then add ing. Can you see here? Coming, mistaking. So please know how to change them. මේවා ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරත් ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි දැන් වෙනකොට අමතක වෙලා තියෙනවා සමහර අයට. So please be very thorough with this. There's bite, bit, bitten, make, making, take, taking. Very good guys. So සමහර අය irregular verb forms ඒවලා තියෙනවා. හරි. rules ටික ආපහු පෙන්නන්න කියලා තියෙනවා. I will show them again. So first one, normal basic rule එක we just add ing. නිකම්ම ing add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ form එකෙන් ආවොත් consonant, stressed vowel, consonant. දැන් අපි අග ඉඳන් if you look from the end and if you can find this order, then you have to double the last letter and then add ing. Stop, stopping. Run, running. Begin, beginning. මේ ටික ඕනනම් ලියා ගන්න. It is important. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි මම අර තව එකක් කිව්වා IE වලින් ඉවර වෙන වෙනම් IE අයින් කරලා YING add කරන්න ඕන. Okay? And then the last one, vowel, consonant, E. ඔය පිළිවෙලින් ආවොත් එතකොට E එක අයින් කරලා ing add කරන්න ඕන. Okay, so shall we quickly go through the මේ questions ටිකක් lazy. අපි අමාරු ඒවට යන්න කලින් ටක් ගාලා lazy 10ක් කරමු. Quickly send me the answers for the first 10 questions. First one. Okay, I will let you read out the examples. First one, what is the example? Please read them out. Are they coming over for dinner? Are they coming over for dinner? Number 2. Maxwell is not sleeping on the sofa. Maxwell is not sleeping on our sofa. Number 3. My mother-in-law is staying at our house this week. My mother-in-law is staying at our house this week.
Ko අනිත් අය කටහඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. Please everybody try it. I am I am eating my dinner right now. I'm eating my dinner right now. I am eating. Am is තියෙන්න ඕන. I am eating my dinner right now. My sister My is sister is learning My sister Spanish. is learning Spanish. Very good. My sister is learning Spanish. My sister is learning Spanish. Number 6. I am working at the I'm working at the hair salon until September. Okay. I'm working at the hair salon until September. I am working at the hair salon until September. Am working. Number 7. We We are eating at the fancy restaurant tonight, just on this Yesterday. night. Okay. We are eating at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday. We are eating at a fancy restaurant. Okay, sorry. We are eating at a fancy restaurant tonight. Jason decided this yesterday. Restaurant. Eka restaurant නෙමෙයි restaurant. Restaurant. We are eating at a fancy restaurant tonight. Number 8. Why isn't he playing Why football Play tomorrow? football tomorrow. Why isn't he playing football tomorrow? Yes, the Samaharai make a varadua. Why isn't he playing football tomorrow? Why isn't he? Third one is the correct one. Number 9. They are They are opening New a shopping new mall shopping downtown. mall down. are opening a new shopping mall down. okay. First Then one. Methana. So what is the correct answer? 1, 2, or 3? One. Second one. First one. Samaharai 1 kena, Samaharai First 2 one. kena. The correct answer is number 1. First one is the answer. මං කිව්වා double කරන්න නැහැයි කියලා. Opening එක double කරන්න නැහැ end එක because E එක stress වෙන්නේ නැහැ. It should be they are opening a new shopping mall downtown, but the answer is the first one. OPENING. Opening a new shopping mall. Number 10, last one. Melissa is lying Lying down on her bed. Write down. Third one. Third one. Okay, very good. Melissa is lying down on her bed. Melissa is lying down on her bed. LYING. LYING. Okay, අපි බලමු ටක් ගාලා questions පහක් පත් කරන්න exercise එකෙන්. Down on her bed. Okay, can you see this one? Can you see the new document that I'm sharing? Can you see this? Yes or no? Sorry. I didn't check the Zoom chat. Okay, ඔයගොල්ලෝ answers මේකෙත් එවලා තියෙනවා සමහර අය. Yes, ගොඩක් ඒවා හරි. Okay, so shall we quickly discuss the answers? Then මෙතන you have two choices. So either you have to use simple present tense or present progressive. නැත්නම් අපි කියනවා present continuous tense කියලා. You have to use one out of these two. Simple present the present continuous the hari එක කියලා ඔයා තෝරන්න ඕන. Okay, so what about number 1? They normally answers දන්න අය raise hand option එක ගන්න. මම එතකොට chance එක දෙන්නම් කතා කරන්න. නැත්නම් කචපච ගන්නවා everybody. Okay, so they normally, what is the correct answer? Have or having? Yes?
have. Okay, එක්කෙනෙක් කියන have කියලා. Yes, Nishi, what is your answer? Okay. They normally having කියලා තියෙනවා. Normally කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. They Normally have lunch at 2. they normally have lunch. Have lunch at 2. සාමාන්‍යයෙන් දවල්ට කන්නේ 2ට. දැන් කියලා නෑනේ. දැන් දවල් 2ට කන ගමන් ඉන්නේ නෙමෙයි. එයාලා සාමාන්‍යයෙන් දවල් ආහාරය ගන්නේ 2ට. They normally have lunch at 2. Number 2. Are you working in Paris? Are you working in Paris this week? They're working in Are you working in Paris this week? Are you? Yes, දැන් මෙතනත් Are අපිට you working? point එකක් තියෙනවා. This week මේ සතියේ. එතකොට අපි හැමදාම නෙමෙයි අහන්නේ මේ සතියේ පැරිස් වලද වැඩ කරන්නේ. So then you have to use are you working in Paris this week? මොකද හැමදාම ගැන නෙමෙයි අපි අහන්නේ මේ සතියේ පැරිස් වලද වැඩ කරන්නේ. Are you working in Paris this week? Number 3. Quickly okay, සමහර අය Zoom chat එකේ answers දානවා. What about number 3? You buy new clothes every Saturday. You are buying new clothes every Saturday. Clothes every Saturday. every Saturday කියලා තියෙන්නේ. Every Saturday කියන්නේ හැම සෙනසුරාදාවකම. හැම සෙනසුරාදාවකම කියන්නේ ඇයි? පුරුද්දක් විදියට හැම සෙනසුරාදාම එයා අලුත් ඇඳුම් ගන්නවා. එතකොට present continuous නෙමෙයි simple present tense. මොකද it is a habitual action. Habitual action මං කිව්වා habit එකක් නම් every Saturday, every week, every month එහෙමනම් you have to use simple present tense. What about number 4? I played football at school, but now I prefer At school. What is the answer? I prefer. prefer. I Prefer. prefer swimming. Prefer. I prefer swimming. I ඒකට දැන් played මං කැමති football swimming at school, වලට. but now I prefer swimming. Okay. So ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරා. හැබැයි දැන් කැමති swimming වලට. I prefer swimming. Prefer. So අපි මේවා නිකන් stative verb එකක් වගේ. It's not performing an action. So then you can use simple present tense. Okay, number 5. I have no I idea have what no the book idea is. what I have No no idea. I have no idea what the book I is have about. no Can you idea tell me what's about? Very good. Good I answer. have no idea. I have no idea what the book is about. Can you tell me what it's about? Number 6. is the book having a difficult time at the university. Have a different. Yes. Yes. Okay. The mic's mute karaganda sadde. Everybody is speaking at the same time. John is having a difficult time at the university this year. I mang present continuous තෝරගත්තේ because this is only for this year. Okay? මේ අවුරුද්දට විතරයි. හැමදාම නෙමෙයි. යුනිවර්සිටි එකේ මේ අවුරුද්දේ පොඩ්ඩක් එයාට අමාරු කාලයක්. සමහරට modules ටික අමාරු ඇති. So John is having a difficult time at the university this year. මේ අවුරුද්දේ විතරයි. This year. So number 5 එකේ meaning එක කවුරුරි අහලා තියෙනවා I have no idea what the book is about. මට කිසිම අදහසක් නැහැ පොතක් මේ පොත මොකක්ද? ඒ කියන්නේ නැත්නම් මේ පොතේ අන්තර්ගතය කොයි වගේද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පොත මොකක් ගැනද කියලා තියෙන්නේ. Is it a horror story? Is it a mystery story? He doesn't know. He doesn't have any idea about it. එතකොට කියනවා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? Can you tell me what it's about? ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මේ පොතේ මොනවා ගැනද තියෙන්නේ කියලා? Okay? So what about number 7? My father කිව්වම he is just one person. එතකොට knows. My father knows everything about cars but nothing about bicycles.
Very good. Number 8. The moon. Very good. දැන් මේවට අපි මොනවද කියන්නේ? General truth. General truth. ඒ කියන්නේ මේක fact එකක්. කවදාකවත් වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ, වෙනස් කරන්නත් බෑ. It keeps happening all the time. So the moon goes round the earth. බලන්න moon කිව්වම go කියන්න බෑ. බලන්න සමහර අය වැරදි එවලා තියෙනවා. The moon goes round the earth. Moon කිව්වම just one moon. So goes, G-O-E-S. The moon goes round the earth. The moon goes round the earth. Okay, මම page එක පොඩ්ඩක් යටට ගන්නවා. මම කලින් answers clear කරනවා. Okay, what about the next one? Sorry. What about number 9? Do. දැන් මෙතන මම මේ verbs ටික දීලා තියෙන පිළිවෙලට. Those men at the door. What is the correct answer? Do කියද්දි කොහොමද ඔයගලට ලේසි එක answer එකයි තියෙන්නේ. Do you see those men at the door? At the door, they. Very good. They are looking at us. They are looking at us very strangely. ඒගොල්ලෝ අපි දිහා හරි අමුතු විදියට බලන් ඉන්නවා. They are looking at us very strangely. Number 10. We. Make a feel. Feel කියන්නේ අපි කරන දෙයක් නෙමෙයි. So it's like a stative verb. So මෙතන අපිට we are feeling is also fine. We feel is also fine. මෙතන එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකෙන් මොකක් වුණා? We feel that the contents of this letter should be changed, or else we are feeling both are fine. Next one, they. මෙතන තියෙනවා at the moment. At the moment. So at the moment කියලා આવොත් අපි මොකද කරන්නේ? At the moment. At the moment. They. සමහර අය having කියලා ලියලා තියෙනවා වැරදි. They are having lunch at the moment. You should not disturb them. ඒ කියන්නේ මේ මොහොත වෙනකොට මේ වෙලාවේ දවල් කෑම නැත්නම් දවල් ආහාරය ගන්න ගමන් ඉන්නේ කියලායි කියන්න ඕන. They are having lunch at the moment. Present continuous tense. They are having lunch. සමහර අය having කියලා විතරක් එවලා තියෙනවා වැරදි. Are having වෙන්න ඕන. Now if you want to get the full mark, you have to say are having. Number 12, what is the correct one? The watch. Yes, very good. The watch belongs to my grandmother. The watch belongs to my grandmother. ඒක හරියට මේ දැන් සිද්ධ වෙන දෙයක්වත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. It is a permanent thing. So the watch belongs to my grandmother. Number 13. I hear what you are telling me, but I don't agree with you. So I am hearing what you are telling me. So දෙකම එකම වෙලාවෙ සිද්ධ වෙන actions නිසා අපිට සමහර විට I am hearing කියන්නත් පුළුවන්. I hear is also fine. I hear මට ඇහෙනවා. I can hear කියලාත් අපි කියනවා. But here it's fine because both the actions are happening at the same time right now. Okay? Yes, very good, guys. Your answers are correct. Number 14, what is the answer? This medicine contains a new substance.
අන්තර්ගතයේ content එක කියලා කියනවා. contain කියන්නේ ඒක ඇතුලේ තියනවා කියලා අපි කියන්නේ contain. Yes, very good. So මෙතන medicine, this medicine contains a new substance. These days we දැන් මෙතන තියෙනවා always කියලා. always නම් we always have tests. අපි are having කියලා change කරන්නේ නැහැ. මොකද හැම වෙලාවෙම always. So these days we always have tests at school. Number 16. Why? So this is a direct question. මං දැන් අහන්නේ. Why are you wearing my coat? ඇයි ඔයා මගේ coat එක අඳන් ඉන්නේ? Why are you wearing my coat? Very good, guys. All of your answers are correct. ගොඩාක් අය හරි answers එවලා තියෙනවා. Oh, I'm sorry. It looks like mine. ඒක මගේ එක වගේමයි. It looks like mine. It looks like mine. ඒක මගේ එක වගේමයි. Number 17. This cake strange. හරි අමුතු සුවඳක් එන්නේ. This cake smells strange. This cake smells strange. What is in it? Smells. Very good. Number 18. Hi Jake. What? මෙතනත් at the moment කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ලේසි උත්තරේ හොයන්න. What are you doing at the moment? I am enjoying the sunshine at the beach. So question and answer should always be in the same tense in this scenario. මෙතන හැටියට situation එක හැටියට දෙකම තියන්න පුළුවන් එකම tense එකෙන්. What are you doing? I am enjoying. Both are kept in present continuous tense. What about number 19? Where? What are the correct answers? Number 19. Where? Where are new neighbors coming from? Where are new neighbors coming from? එයාලා කොහේ ඉඳන්ද එන්නේ? Where are new neighbors coming from? Very good. Number 20. What? Your dad do. එතකොට මේක question එකක්. How do we answer? Yes. What? Do your dad නෙමෙයි dad කිව්වම he is just one person. එතකොට does වෙන්න ඕන. What does your dad do for a living? ඒ කියන්නේ යා job එක විදියට මොකද්ද කරන්න කියලා තමයි අහන්නේ. What does your dad do for a living? He is a government official, but he quit his job a few weeks ago. And what? එතකොට now කියලා තියෙනවා. So then what is he doing now? What is he doing now? මෙතන now කියලා තියෙනවා. ඒකට දැන් එයා මොකද කරන්නේ? What is he doing now? At the moment he is looking for a new job. එතකොට මේ දැනට මේ ටිකේ එයා අලුත් job එකක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. He is looking for a new job. Can you understand? Now මේ වගේ ඕගොල්ලෝ essay එකක් ලියනකොට ස්පීච් එකක් ලියනකොට ලෙටර් එකක් ලියනකොට ඒ අවශ්‍ය අවස්ථාව හැටියට ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන අපි present tense, simple present tense ද present continuous tense ද පාවිච්චි කරන්න කියලා. Okay? ඒ පස්වෙනි එක මග ඇරුණා කියලා තියෙනවා. I have no idea what the book is about. Can you tell me what it's about? ඒ කියන්නේ මට එහෙම ලොකු අදහසක් නැහැ, idea එකක් නැහැ. මොකද්ද මේ පොතේ අන්තර්ගතය නැත්නම් මේකේ මොකද්ද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මොකක් ගැනද මේ පොතේ ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා can you tell me what it's about කරුණාකරලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද මොනවාද මේ පොතේ තියෙන්නේ කියලා what it's about මොකක් ගැනද තියෙන්නේ කියලා okay Chatumina can you understand it okay Nurandi yes excellent teacher very clear I like this class very much okay thank you so much Nurandi
Okay, number 8 එක අහලා තියෙනවා the moon goes round the earth. දැන් මේක මම ගිය සතියේ කියා දුන්නා general truth කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කිසිම වෙලාවක වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් අපි කියන්නේ the sun rises from the east. The sun sets down from sets from west. So ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අපි ඒව නිකන් natural දේවල්නේ general truth කියලා අපි කියනවා. අන්න ඒ වගේ statements අපි කියනවා the statement is always true. ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී සංජනා අපි use කරන්න ඕන simple present tense. එතකොට ඒක හැමදාම වෙනවා. ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ. It's always happening. Okay, well explained. Thank you so much for your assistance. Okay. Already last question. Okay, Chiran, crystal clear. Thank you. Okay, last question. This is yes, Devmi. Make a balanda. What does your dad do for a living? What does your dad do for a living? It's a normal question. Monada wage තාත්තා job එක විදියට නැත්තම් සල්ලි උපයන්න කරන දේ මොකක්ද කියලා. He is a government official but he quit his job a few weeks ago. එයා සාමාන්‍යයෙන් එයා government official කෙනෙක්. හැබැයි සති කීපයකට කලින් එයා job එකෙන් අයින් වුණා. එතකොට අහනවා එතකොට දැන් මොකද එයා කරන්නේ? And what is he doing now? දැන් මොකද කරන්නේ? What is he doing now? At the moment he is looking for a new job. එතකොට මේ මොහොත වෙනකොට මේ ටිකේ එයා අලුත් job එකක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. He is looking for a new job. Okay, a nice class and teacher explaining clearly. Okay, thank you Sanjana. What about others? Any questions? Crystal clear. Thank you Anusara. Any questions with regard to today's okay, crystal clear. Crystal clear, it should be CRYSTAL. Crystal clear. Okay, yes, Jamima, thank you so much everyone. If you have any questions, you can ask now. Okay, yes, thank you Situmini. Okay, thank you for your compliments, guys. So if you have any questions, you can ask them and clarify before we end up today's class. Okay, any questions? Anything that you have to ask before we wind up? No questions. Okay, thank you so much, teacher. Okay, you are a gifted teacher. Thank you so much. Right. Okay, I understand everything that you teach. Okay, so that is actually my objective. So this class is continuously happening until you face your examination. So please follow up the classes, and if you have missed anything, any previous lessons, you can catch them on YouTube. I have uploaded all the videos, all the lessons are there. So if you have, especially for reported speech and passive voice, I have done it before, so you can catch them up from that also. Okay, so if you have any questions, you can later on contact me. So this is the link, so you can subscribe it and keep it. Okay, so then every time a new video is uploaded, you will get a notification, so you don't have to go through. You can get the notification easily, so you can subscribe it and keep it. Okay, and also if you need to personally contact me on this number. I will be always there to help you out. Okay, so thank you everyone for joining for today's class, and I will meet you guys next week. Okay, so good night everyone. I'll see you next week.